Здорово, агент. Блин, обновила, короче, приложение твичевское, стало намного хуже, честно говоря. Работаю тоже дропсы хз. Я еще не смотрела, не успела посмотреть. I don't think I'm ready for this just yet. Да блин. Handy resource indeed, your field guide. Блин, вот это удобная штука. Что-то тут Хогвартс на самом деле выглядит совсем не так, как в этом фильме. Мне кажется, там таких нарядных вообще не было помещений. Возможно. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Бедная бабка.
О, надо какой-нибудь шорткат поставить. Типа, когда открываю Twitch, чтобы у меня яркость, это, короче, экран не блокировался. Короче, раньше в приложении Twitch, если я открывала чат в панели управления, она у меня... У меня экран не блокировался, а сейчас перестал. Off on another adventure, are we? Might some kind soul help me? If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you alright? Don't you know Yeah. who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Round game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd No, no, appreciate the good. help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time.
Класс. Вот бы жить в таком месте. Хотела бы, чтобы, знаешь, офис был тут, в таком дворце. Клево. Glad you could make it. Lucan's just over there. Lumos. Leviosa. Revelio. Leviosa. Lumos. Heal. Reparo. Heal. Reparo. Leviosa. Чё? Lumos. Leviosa. Ha. Revelio. Хм. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Такой радостный, потом покерфейс. We'll make you regret signing up. Lumos. There goes my wager. You're better than that!
Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Чё, их трое? Блин, слушай. Блин, как мне? Что не защит? Блин, меня забрал. Куда ты полез? Не поняла. Куда туда? Куда? Туалет? Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Это у меня такой модный плащ. I'll give it another go. Glad to hear it. Это типа огонь. Ну, блин.
Нет, у меня боевой только один. Pity more people can't watch the duels. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Он просто не перестает вибрировать. Пиздец. Ну да, помогло. Он опять вибрирует. Пиздец. Он сейчас сядет очень быстро. Офигеть. Тут нет автосохранения. Есть, но на всякий случай. Ну, я думаю, можно попробовать вернуться. Сразу давай вперед. Это как мем был. Наслаждайтесь ранним доступом игры без патча первого дня, с хреновой оптимизацией, с плохим FPS. Зато легко решать все. Разработчик сразу понял, что со стейтом какая-то херота. Стейт? Состояние. Ну, они посылают команду на джойстик, чтобы он вибрировал. И, видимо, она бесконечно посылается. Ну, зависло. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Блин, на самом деле неудобно на этот курок нажимать, у меня палец устает. О, блин, не то. Ну, сори. Зачем ты что-то делаешь? Курок, а потом... Да. Блин. Ну типа мне чтобы зажать. Ты слушай, чтобы мне просто его кастануть. Мне нужно. Да ну я сделал. Туда. Сопротивление ХЗ. Да, а чтобы переключить, тебе нужно его. Тебе нужно его зажать. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Final
That's all finished. Нет, я имею в виду, чтобы выбрать вот эту акцию. Lumos. Leviosa. Ну-ка, дай-ка. Не обязательно держать. Это типа не полное нажатие, а полное... Понятно, что он не стреляет. Полное, это прям надо именно прям его вот так нажать курок. А если я его медленно нажму, то ничего не будет. Причем адаптивный курок, кстати, только на правом. Прикольно. Чтобы кастануть, нужно прям быстро вот так сделать. Прикольно. Но на самом деле мне пальцы стоит. Лучше бы на R1 было. Не знаю, мне кажется, так интуитивно. Мне наоборот долго. You can't imagine how inconvenient travel was before Ау. Портал. О, как раз. Ой, кажется, не туда. Неудобно. Ты куда надо? К значку желтому? Да, нет, не к желтому. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Черный дракон. Большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым с востока Канады. Забавно, что они все повторяют. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Привет. На хайпе. Да.
Good work. Вместо репара вот этого нижнего плечо. R2 удерживает. И теперь нажимаем крестовину. Нет. И нажмите кнопку, соответствующую этому. Перед другими показала свои шарфики. Да, я только начала, ну, в принципе, мне нравится. Ого. Не, она перезаряжает. Неплохо, но типа пока еще мало, ну, в общем, норм. В принципе. Норм для игры по-французски. Ага. Ну да, нормально. Красиво выглядит все, как бы я вот это люблю фэнтезийное. Как Аня Авада Кедавра, так я ее тоже пока еще не попробовала. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство и, кстати, прислал распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу в этот курс. Что Визли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручу это дело вам. За подробностями обращайтесь. Найджелс Блэк. Важная вещь только сейчас. Как тебя Авада Кедавра. Просто волшебно. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Почему? Хуйня, как говорится, директор на самом деле злой. Не знаю, возможно. Ну или да нет, директор на самом деле добрый, как этот. Как Сириус Блэк, я думаю, да. Не, честно говоря, мне кажется, что вот этот фиг подозрительный какой-то, не знаю почему, но мне так кажется. Да нифига, вот этот профессор, который в первой части Гарри Поттера, философский камень, он с ним долго был хорошеньким, и только он в конце просал, что он злодей. Ну, с ним на людях был хороший. Да, ну и не на людях тоже. Никто не догадывался, что в нем этот сидит.
You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Как книгу других. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ух ты. Старайся не попадаться, прыгай такая. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. А, тут те разные. Ой-ой-ой. Вместо лампочки поставь. Да, я думаю, лампочка еще понадобится. Зачем? Ну, там темно будет Да сейчас. забей ты, господи. Тебе главное пройти туда. Так, а что я выучил-то? А, вот это. О, господи. We must remain unseen. You should have known better than to cross my path. Блин. Да, я что-то не поняла, что они уже прям уже на лестнице будут. Ну ладно. Так тебе инструкция про то, что противник спалит, как раз была. Ой, сейчас, погоди. Все, давай. Вон еще одна.
better than a jobber knob. I shall pretend I cannot see you. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Вон туда. Вон, иди туда. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. Anti-Alohomora. Don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Я какой тупо мой бойфренд новый. А? Ну это в смысле в игре у этой игровой героини. Да не. Ну пока что прям он вообще няшка на самом деле. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Да ты отойди, ты сюда, в ту сторону. Большая на применение. На применение чар кто-то уже не раз тайком пробирался к Крисида Блюм, похоже, считать читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Следствие этого плачевное. That wasn't so difficult after all. Yeah. Now, to find that book. А потом я сюда еще могу вернуться. Да, в Гарри Поттере по-другому запретная секция выглядела. Не могу туда попасть. Товарищ используйте основное заклинание, чтобы звонить. Угу. Ghost, don't let her see you. Призрак. Да знаю, я осматривалась. Угу. Should be in the cliff. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's.
But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Нормально, она, конечно, криптоланка ходит по сундукам. Да. Просто все подряд. Да, она еще бывает может в чужой дом зайти и там сундуки обчистить. Вот, зацени, кстати, плащ, видишь? Чё именно? Ну вот он, Я двигается. бы сказал, как будто дождь стекает вверх. Дождь? Ну, знаешь, как будто дождь по плащу, только вверх. Revelio. Заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться. Сколько потому, что их содержание представляет собой невероятно бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Блин, я не могу пока открыть. А, нет, я теперь могу его открыть, точно. Потому что когда он не видит, он расслабляется и открывает замки, видишь? Видишь, закрыл. $500, ого. Да. Он умер. Убила сундук. Пиздец. Чужой. Класс, теперь пойду чужие обчищать остальные. Ну, конечно, такой сейчас сундук расслабляет замки. Ну да, ненадежный. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Пацан такой, блядь, да иди ты же за лекарство. Мало. Так это ему лекарство нужно. Ну, он его так, что ты, блядь, тут гуляешь? А, нет, мне надо поменять. Что? На... А, нет, стоп. Не надо менять. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. А, хотя да. Thieves, don't you... Не могу. У меня, не видишь, нет интерфейса. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Как он, видишь, хороший. Just the spell to repair this armor. Не, мне репара нужен, наверное. Сейчас. Да. Revelio.
Revelio. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Okay. Lumos. Where might this lead? Lumos. Раскройте секрет прихожей, Кек. Lumos. Incendio! Ah, I need to wake up that rune over there. Leviosa. Lumos. А этим самым попробуем проверить. Да, просто юзать. Lumos. Not surprising. Guards at the ready. Hello. А? Не поняла. Ждала, пока откатит. Revelio. А. Блин, она пропала. О, тут можно упасть.
Он что, так быстро пропадает? Revelio. Залы расходятся по бокам. Когда потом я сюда больше не вернусь? Не знаю, уверен. Если в обратную сторону путь есть, наверное, так и выходить будешь. Не, мне кажется, нет. А зачем тогда сделано в обратную сторону? Не знаю. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Серьезно? Капец. Да нет, тут смысл в том, что ты можешь потом кастомизировать. Вот так. Блин. Надо было рюкзак покупать. Блин, я не знала, что тут такое возможно. Кек. Рэпа. Блин, ай! Надо, что творишь? Зачем? Издеваюсь над тобой. Тихо. Ну что ты кричишь? Ну что ты издеваешься надо мной? Да, действительно. Да, я же специально как бы, что... А? Специально для этого существующий. Что? Что? Сначала покивал, а потом спросил. Блин, да как оно?
Чё? А, наверное, могу. Ты там, это полегче, окей? А? Полегче. Просто нравится лицо охреневшее смотреть. И это ты мне? Тихо. Пиздец, блин. Чё? Просто тут... Ой. О, смотри. Видимо, какая-то загадка. О, вон там все появляется что-то. Не, не допрыгну. Ну-ка, давай там посмотрим в предыдущей комнате. О, вон там тоже что-то есть. Да ёкало меня. Ну сейчас выкину. Там ничего нет. Нет. А это другая, это просто круглая, видишь? А там была прямоугольная. Нет, тут ничего нет. Почему ты решил напрямую прыгать? Ощущение, что это баг. Ой. Ну, типа... Ай, ой, ух, черт. Ты что, грязными руками? Не, я не трогаю.
Есть еще идея, знаешь, что сделать? Переключить вот эту штуку. Да, я тоже об этом думал. Я думал ставить туда, а потом переключить, когда пройдет. Да не, оно не подействует. Ну, попробуй. Значит, ставь туда. Видишь, оно уехало. Не, мне кажется, нужно стоя вон на той штуке переключать. Типа сначала встать вот на сюда и дойти вон до той платформы и стоя на ней переключить. Я так и хотел. Я тебе про это сразу и сказал. Да, хоть что-нибудь подешевле. Ну, самый дефолтный. Нет, я уничтожу то, что стоит дешевле, потому что остальное могу потом... Самый дефолтный стоит дешевле. Ну, так я это и сделала, блин. Что ты говоришь, нет? Ну, типа, вон дефолтные перчатки стоили дороже, чем дефолтный шарф. Поэтому я выбирала, что подешевле, а не что дефолтное. Ну, обратно он без проблем. Ой, я случайно, ну. Просто. Я, оказывается, знаешь, я раньше полностью курок нажимала, оказывается, можно просто не полностью курок. Я этого не понимала. Я только сейчас об этом узнала. Так, опять что-то надо снять. Да. Продать. Нет, продать. Ну, может быть, и склад, но в любом случае, как бы, сейчас 60. О. Конечно, не достал. Да. О, блин. Их тут много, блин. Прям.
Да, я шипы не люблю. Да, мило. It is a book after all. А там, знаешь, дурацкая книга. Зачарованная, да. Да. Деревня дураков, ну. Это родничок. Нальешь, пожалуйста? Ты что, брызгал мне в чай? Кручу, верчу, запутать хочу. Кому, маглов? Маглов. Ну, этих магий есть, а у маглов нихуя нет. В то время. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach.
Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Жалко пацана. Ничего, ради писечки, так сказать, и на такое можно пойти. Слышишь? Не предал нас. Пока. То есть ты считаешь, мужики такие, да? А почему? То есть ты бы так не сделал? Ой, так. Блин, завтра рано вставать. Revelio. Богат украшенный фонтан. Не, у нас завтра мероприятие, типа. Спасибо. Мне, кстати, кажется, что изначально вот эти все фонтаны и так далее, они все, возможно, были вот постоянно такие анимированные, а потом они сделали эту штуку интерактивной, типа, если бы они постоянно прогружались, система бы, наверное, зависала. У меня идея такая появилась. Типа, все вот эти глобусы, типа, мне кажется, они должны были как бы сами по себе крутиться.
Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Hogsmeade, here I come. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ой, да, я забыла отключить. Включить, в смысле. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you said the charms come out in the wash, but it hasn't. Has he been cursed? Back to Mr. Hill and get me some normal ones. Можно продать. Please, come in. Let me know if you need help finding We anything. really wash charms. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Coconut. О, блин, не то. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Сейчас там, я не помню, что было написано. Мне кажется, там то, что только можно их продать, и все. Нет тут никаких хранилищ. Ваши ячейки вы можете продавать торговцам в Хогсмите или в окрестных деревушках. Все. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Бойся. Здорово, как дела? Не, это мне за бонус дали, за... Да, клевая. Так, ну вроде все. Можно идти продавать. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Да, нормально. Угу. Ну, я люблю такой тип игр, типа, мне по кайфу. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Надо пойти еще будет пофармить этот дропсы. Не, ну они молодцы вообще, как бы продуманно подошли к запуску игры, тут нечего говорить, типа, всякие плюшечки, вот это вот, ну прикольно. Типа, я думаю, не последняя причина, почему у них в итоге успех такой хороший был. Ну, с другой стороны, типа, конечно, это типа дрочилово, что не то, что это сильно надо, ну, я думаю, это просто из-за того, что они решили перестраховаться, боясь, что, типа, игра не взлетит из-за вот этой, наверное, репутации, хуё-моё. Типа, вспоминать тот же какой-нибудь Elden Ring. Унылая. Ну, это да, наверное. Блин, ну а чё, типа в Elden Ring дохуя многообразия, честно говоря. Я там тоже с одним и тем же мечом бегаю, потому что он имбовый. Ну да, максимум два меча за игру. Охуеть. Учитывая, какая она длинная. Работает только часть. Ты про что? Ты про Elden Ring? Не знаю, мне, короче, нравится. Ну вот, и я тебе про это говорю. Блин, что эти сундуки означают? Сундуки с сокровищами. Чеснок. Вау.
Блин, бесит, что нужно каждый раз вот это вот делать. Почему? Ну да. Ну есть что-то такое. Погоди, а в Elden Ring такого нет? А, там броня. А, ну да. Ну да, мне кажется, переборчик. Лучше бы что-нибудь поприкольнее сделали. Ну, типа, поменьше, но прикольнее. Ну, с другой стороны, нормально, типа, пойдет. Revelio. You can't. Ого. Revelio. Чё? Ой, да, слушай, я забыла поменять. Да, я когда играла в этот Final Fantasy, у меня что-то качество плохое было почему-то.
А чё, прям заметно хуже, да? Ну, могу переподрубить. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Ну, серьезно. Accio. То же самое. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Охуенное занятие. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Так, что-то я хочу покушать. 12. Самое время. Или не надо? Не надо. Сложно. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Мечта Нюхлера. Кек. Нюхлеры здесь. Сладкое марево. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Да, я вам говорю, он очень подозрительный. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds?
Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Навозный компостер. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! I'll chomp on anything that can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from the cabbage. It's chaos out there. Капуста. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Сейчас приду.
Ой, так, все тут. Так. Revelio. Сливы, цепелины. Revelio. Чеснок. Смешное, конечно, не имя. Чеснок. Там я еще видела... Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. We'll end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Shouldn't there be always someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Revelio.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. О, класс, спасибо. Блин, там... А что нужно делать, чтобы эти дропсы включить? Сейчас, сек. Там типа аккаунт сразу привязывать прически не обязательно, а вот на самом Твиче сейчас гляну. Типа я просто должна сидеть на... Просто сидеть и ждать? Ну давай попробуем так. Посмотрим. 20 минут надо пройти. Да, написано смотри 20 минут и забери награду. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Что-то она много насыпала. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Давайте сосуем. Ну, понятно. Спасибо большое, агент. Так. Professor Sharp
Sharp said that... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Спасибо. Блин, агент, тебе надо делать всякие гайды, знаешь, описания. У тебя к этому талант. Серьезно. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Who was she talking? Your potion should not be... Мракоборческий центр. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Remember. Fine job brewing your first Wiccanweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Keep your potion stations organized and free of clutter. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О, ну ты урод. Ну ничего. Будем бэдгаями.
I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Вася. О, смотрите. Карта пропадает. Прикольно. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Revelio. 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 I hate to see it.
entire family's been sorted into Hufflepuff. Except for me, that is. Makes sense. Not one for hard work, if I'm honest. Nothing better than a few pints of butterbeer and a pile of mince pies with my sisters on Christmas Eve. My brother just started Hogwarts with Griffin. My brother's Don't think it's the delightful scent of gardenias. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ожогом дыхательных путей. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Реально? Такой есть? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. To finally have an answer as to why that portrait was empty. Oh dear, I shall get... Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way.
I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. О, кайф, поздравляю. О, авиаторы. Ха. Ну, почти. Лол, мне вторые такие же очки упали. Кек. А, блин, сказали, что что-то я могу купить, проходя испытание Мерлина. Что знать бы, что это такое? Да ты чё? Сейчас гляну. Что быстро. Да. Да. Упала. Ну, я включила там дальше стрим, пусть фармится. Спасибо. Так, стоп. О, не туда.
keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Что-то я запуталась, походу. Revelio. Да, ё-моё. Ого. Ну что? Странно это. Даже его починить не надо. Деревянный кот. О. Да блин, опять. Честно говоря, вот эти вот страницы руководства меня тоже бесят. Типа, блин, их хрен видно. И вот этот звук постоянно раздражает. Сломанная метла. I've always said that travel broadens the mind. Тут я понимаю, школа, чисто 2 урока и чил. Вот я смотрела, кстати, вот это интервью, начали мы смотреть с этим, с Дудем и этой Певчих. Кстати, у нее гетерохромия, прикольно, да? Офигеть, красиво выглядит. Вот, и она говорила, что там в Лондоне, в Англии, типа, ну, я думаю, не только типа, во многих заграницах, типа, это распространенная тема. Ну, что, типа, там нет таких пар, как у нас, жестких, а там, типа, довольно их мало, таких занятий, семинаров и так далее. И там, ну, в принципе, да. Ну, не совсем так. Там тоже тестировать, просто там... Ты самостоятельный много, ты читаешь. Ты волен выбирать просто. Ну да, но именно вот таких занятий, когда вы все вместе, и лекций тоже довольно мало. Типа там... Ну, смотря где вы найти дохуя. Да? Да. Просто у тебя нет программы такой четкой. Намного меньше, чем у нас. У нас все обязательно есть какие-то курсы наук. А там наоборот. Базы немного обязательно, а все остальное очень много. Поэтому у тебя одно от другого образования может сильно отличаться при одной и той же степени. Куда ты бежишь? Блин, мне надо, наверное. Везде ты делаешь из персов каких-то чудовищ. Почему? Ну, ужас. Ого, прикольно.
Тут даже паркур есть. Блин. Что я куда-то не туда залезла. Ты волшебница, блин, помоги чуть-чуть. Да я ж не умею. Грифон. Еще пока не умею, говорю ж. Что-то, мне кажется, не Да. прыгнул. Ты где вообще? Ты не можешь просто запрыгнуть наверх? Ну, точнее. А я по низу, наверное, пройду просто. Ну, волшебница. Так ты их можешь на любые другие их посмотреть. На любых других стримах по Хогвартсу. Я вот дисторшена включила. Ну, чисто на фоне. Ну, даже я не смотрю, просто включила. Ты Хагрид? Не. Тут нет Хагрида. Это до или после? Это до, это типа 19 век, кажется. А, ну да, дропы. Ну, они, ну да, это да. Ну, типа у крупных стримеров у всех. Ух ты, смотри, какая-то загадка. А? А, не-не-не, я поняла. Не-не-не, мне нужен этот Вингардиум Левиоса, чтобы я могла его именно... А хотя... Хотя, да, наверное. Прикол. Lumos. Revelio. Очки в форме полумесяца в золотой оправе. Жестко. Мне там шмот, кстати, со стримов новый выпал. Надо законнектить Twitch. О! Шаров, вот это ушел. Бага, да, наверное. Ну, хотя, конечно, всегда можно сказать не баг, а фича. Не, ну вот это я понимаю, баги. Вот, представляешь, как игру, сколько тут всяких зависимостей и так далее. Вот у нас в апе, мне кажется, намного меньше и тоже куча багов. У нас инженеров намного меньше. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Ну, типа вот эти вот, вот, например, что нужно запоминать стейт, когда ты камень сдвинул там, сундук открыл здесь. Ну, я думаю, они один раз сделали механику такую, и потом везде переиспользуют. Это во всей игре. Это не то, что в каждый раз им заново. Не, я не говорю, что заново, но типа везде добавить, не забыть. Просто, ну, как бы, если все механики, которые есть, это в час геймплея хватит, ну, попробовать. Просто вся остальная история, это типа одни и те же штуки переиспользованы много раз. Ну да. Ну и все. Типа игра на самом деле, сама по себе игра, сама по себе логика намного-намного меньше.
Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Как нырнуть? Ты чё, баг? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Маска из психиатрической лечебницы, лол. Прикольно. Знаешь, в принципе, когда ты делаешь квест, и с него дают не хуйню, уже как бы приятно. Да, я когда инвентарь открыла, там
было написано, что типа нужно заклеймить. Так что, да. Да, линкать я знаю. Что я сделала? А. Lumos. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. А что, смотреть предметы нельзя? Лол, тут нету кнопки, типа, как осмотреть предмет. Типа, лол, понятно. Твари. Запомните, твари. Пока не могу. С чем? Так я взяла ее просто померить, в смысле, посмотреть, как она выглядит. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, ну просто так не отдам.
Лол, можно уёбка тут отыгрывать, прикольно. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Wonder who lives here. What are you up to now? Lumos. I never thought Ramrock... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. О, Господи, скукота. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that... It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. Seems a pleasant enough little place. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Так. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in Coral Ruins. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount.
It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? It is good to see you, my friend.
Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented... I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired to go exploring today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some... Very well, Mummy. Revelio. Incendio! Levioso! Incendio! How nice to see you, my young friend. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! I hope you have your affairs. I'll watch the light go out of your eyes.
What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Блин, это прям как эти испытания I brought a Альтаира. trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. В этом, помнишь? В Высотине. Так, мне надо уйти в туалет.
Красиво как.
Leviosa! Lumos. Incendio! Leviosa! 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 Lumos. Incendio! Leviosa! Incendio! Lumos. Revelio!
close. Incendio! This trunk? Yes, take plenty, even if you already I have the mallow sweet. Now, notice the vines on Revelio. these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Что такого? Просто там только достал какую-то траву и ничего не произошло, просто положил, и она начала вот так вот замыкать. Вот тут, вот я взял и положил сюда, и вот так вот делал. И они мне сказали, что... Я подходил. А где третий? А, вон третий, блин. Не горит, не горит. Какое-то испытание прошел. Вот что выросло из этих штук. Беседка. What a day! I can hardly believe it. Эй, Пабло, что делать? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Просто у него почему-то топорик есть. And do be careful out here. Now, I've got what I needed, and I shall return to the safety of my notes and books. О, у нее все сложилось и собралось. Охуенно, я такой чемодан хочу. Ой, представляешь, как я хочу. Да я поэтому хочу, чтобы не таскать его. Ой, подключила свой Twitch аккаунт.
чуть-чуть толчок. Забери он тут страницу. Хочу я копию забрать. Рядом с ней надо нажать. И как ее заколдовать? Что заколдовать? Следовало бы заколдовать. А что там было написано? Следовало бы заколдовать вот эту инструменты, чтобы создавать всякие предметы. Что не могу против козы применить? Ой, я не то жал. Я убил его? Нет. Это огонь. Любимая курица. Так, это Не поняла, для кого эта игра делалась. Если на курицах развлекаться. Вообще похуй. По-моему, перекатываться быстрее. А, тут же бежать можно, блин. Чё я тут? I've always said that travel broadens the mind. Revelio.
challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court, the ever-changing game. Accio. Try to beat that. I've seen one. Accio. Nothing to it. Missed the mark a bit on that one. Wait, did I win? I won! We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Вот тут чел на метле, отдай метлу. А? Тут чел на метле. Ну, пока не научились. Я хочу у него забрать. Отжать метлу? Да. Если гопник. Да пофиг вообще. Ну, а говоришь, нет других стереотипов. Это никак не связано со стереотипами. Оп, стоп. А как активировать порталы эти? Хотя Порталы эти активировать? они сами активируются, когда ты подходишь. Нет, как мне их использовать? На карту нужно выйти. Меню. Так, я вышел. Ну, теперь ты выбираешь область, сначала флажок, а потом, когда ты выбрал флажок, появляется... А у тебя сюда и нет портала. Забежать интереснее, мне кажется. Ну, типа, конечно, если ты постоянно в одну и ту же точку бегаешь, нет, это когда что-то новое. Или где давно не был. Типа, заново исследовать. А как, чтобы он применить, как туда попасть? Ну, да. Ты должен добежать ногами. До чего? Куда ты? Я хочу телепортироваться. Ты не можешь телепортироваться, пока ты не активировал эту точку. Чтобы активировать, нужно мимо нее пробежать. Можешь нажать на верхнюю крестовину, она тебе покажет путь. Я уже сделал путь. Верхняя крестовина. Я уже поставил точку. Я уже бегу по пути. Поэтому... Я понимаю, она тебе покажет путь. Попробуй. Зачем мне этот путь нужен? Нет, ты пробовала. Ну зачем мне это, если и так покажет? Ну, вот так можно смотреть на карту.
О, тут какая-то загадка. Revelio. Lumos. Revelio. Что, она метнулась? Пока нет. Я, кстати, хотела спросить агента, а что ты будешь с ними делать? Типа, ты рано или поздно, может, будешь покупать? Lumos. О. Фига себе тут. Lumos. Revelio. Ну, что, там нет прохода? Куда? Нет. Lumos. Revelio. Я думал, типа тут может быть шорткат, просто можно было не решать эту загадку. Ой, да выйди ты. Кстати, опять баг видел? А, не, она тут закрывается. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it.
Ты просто там номера расставил и все? Да. По картинкам. Чего не могу, блин, пройти в дырку эту, ё-моё. Что за бред? Что, снаружи, что ли? Не. Там он, видимо, внутри стены или типа того, это нужно какие-то заклинания юзать, чтобы достать. Типа ты не все можешь сразу получить, что тут лежит. Тебе наверх надо. Я посмотрю, зачем. Что с этой штукой делать? Люмус. Нет, тебе надо с Люмусом бегать, чтобы найти мотылька. Здесь. Такой кринж. Вон он. Вижу. А если свет выключен, он просто перестанет лежать? Угу. Ну что? Свет вроде? Да. How nice to see you, my young friend. И это что, вот эта лестница, они такие новые сделали, серьезно? Капец, это же разочарование. Ты про что? Ну, видишь, там типа в фильме лестницы были, которые постоянно меняют свое местоположение. Может, это не все еще? Мне кажется, это оно и есть. О, опять с кубиками. Загадки.
Что мне делать с этим? И какой пишу катать? Lumos. Какой-нибудь перо... наверное, нужен Вингардиум Левиоса. Чтобы взять перо и пером пощекотать, наверное. Где перо взять? Не знаю. Lumos. Не все загадки можно разгадать сразу. Нужно иногда подождать, когда новые способности делают. Что вам будет что? Отказано. Интересно, где вторая эта херня штука? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Вот. Твоя любимая загадка. А это та же самая? Нет, это другая. Да, это та же самая. Нет, цифры другие. Не, ну цифры другие, ну да. А как ты можешь одну и ту же решить несколько раз? Ну, эти те же самые животные. Да, но она так же. Ну, короче, считай. Что ты там, ноги считал? Ой, слушай. А вот теперь с этой штукой не сходится. Почему? 6 и 4. Вот эта вот фигня это 2, либо 3 сверху. Видимо, тут другая логика. Тут А похоже... может первый это 0? Вот это 0? 0? Да. Да, слушай, реально сходится. Прикольно. Тогда да. Когда 5? Ну тогда в прошлый раз по этой логике. Ну да, там, короче, в прошлый раз там была немного другая логика. То есть первый раз мы считали вот именно конечности, а потом уже по счету какое оно было. Что ты не прочитал? Я не знаю, что-то я скипнул. Поставил. What are you up to now? По счету были, да? Ну, по количеству там чего-то. Revelio. Что с ним? Или ее нужно другим заклинанием? Слышишь? Что на странице нужно делать? Притягивать фиолетовым. Капец, конечно. Чё? Что лестницы не двигаются. Да может это здесь пока не двигались, потом будут. Что делать? Сюда что ли?
Lumos. Ух ты. Столовка, что ли? Угу. Что тут за страница была? Да ты можешь отсюда ее сам. Кого? Немцы тут так близко подходить. On another adventure, are we? Lumos. Rebellion. Чё? Да пойдем уж на квест, хорош. Вот и на квесте, нет? Чё, куда мне? Вот я стою. Может, надо днем прийти, сейчас типа надо спать пойти. Спать нам точно не надо. Спать нам точно надо. Rebellion. Тебе надо... А, хотя не, надо будет посветлело. Значит, наверное, может, наоборот, ночь нужна. Хотя вряд ли. А он нормально так светло. Просто здесь в подземельях темно. Ну, открой описание задания. Нет, нет. Вы уже находитесь в пункте назначения. Да нет, ну ты открой. А как? Ну как, в настройках. Странно. Ты все описание? Угу. Может, он где-то тут его надо поймать, он тут как типа как призрак Да летает. я думал, как его искать. А вот ты в правую комнату ходил? Правую комнату. Вон туда. Что за шелушевка? А это. Чё? Я думал, Табала стоит.
Don't do something you'll regret. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped him with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough, and who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Статуя одноглазой ведьмы. Да нет, это побочный квест. Ну, который вот предложил. Что статуя... О, вот тут, наверное, нам надо искать. Что, статую одноглазой ведьмы для шипучки не будем искать? Это в Хогсмите. А, не, вот смотри, лестницы двигаются. О. В смысле, ну это же уже и было. Нет. Что-то лагает тут. Ну-ка, выбери то задание. I'd better keep an eye on high places around us. Страница. А, можете нам сначала экспеллиармус сделать? Задача профессора Гека. Попробуй ее сначала сделать. Так тут было бы написано, я думаю. Ну да, но может залагаутиться. Инцендио против врагов. Так тоже еще дополнительно. И что, мне надо куда-то... Надо пойти в дуэльную. Нет, конечно, в Гарри Поттере красивее эти лестницы сделали. Может, это не все, может, тут еще будет. Ну, может быть. О, еще одна. Это 9 ты считала в прошлый раз? Угу. Это 3, 9, 12, 7. Что тут 7? Что тут 7? Что это такое? Ну, вот это хуёвая. Какая? Вот это? Да. А где ты тут 7 видишь? Ну, он по счету 7-й.
Вон она справа была, ты пробежал. Где? Ну, на стену вон стоял. То есть никогда ничего не 15-2. 17. И нужно 6. А 6 ничего. Я считаю. Скрытое описание тоже много места. Бесконечная лестница. Lumos. Revelio. Дострелить. Сюда просто прыгнуть нужно. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. How nice to see you, my young friend. Well, that's one of Zenobia's gobstones. Blue камень. I hardly see what all the fuss is about. Revelio.
better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да лучше квестовые задачи делать. Ты понял? Я не знаю просто, как мне попасть. О. Где дуэльная? Как мне попасть? Кажется, это... Ну, где-то вот выбери, где-то... Не тут. Может, не тут. Может, вот тут, да, попробуй. Внутренний двор, может, колокольная башня. Внутренний двор попробуй. Колокольная башня. Первая. Сюда? Внутренний двор. Ну, там же подписано, он слева, видишь? Сюда? Да. Что, куда дальше? Видимо, не тут. Ну, попробуй другого. Попробуй другого выбрать. Другое что? Ну, дай я поищу. Ты не помнишь, как? Нет, я же говорю, попробуй выбрать другого. Вон слева, видишь, у тебя список есть. Вот. Ну, ты выбирай, там смотреть надо. Хотя не, может, где большой зал? Не, нигде больше. Хотя, а может, где большой? А нельзя его просто как-то найти? Нет, это... Вот это попробуй. А ну? Не помню, попробуй. Что именно? Не знаю, наверх подняться. Че? Направо. Не, она, наверное. Я не помню, где надо искать. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. That's your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Salah in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Прикольно, что ему не нужно двигать ногами, чтобы перемещаться. This may be, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favour for me along the way. A small favour in exchange for getting those pages? It's nothing big. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Off on another adventure, are we? Еще один выбор. Ну давай пиздуй Ты быстрее. беги сам, начни бежать. Куда бежать? Ты не можешь Я не могу бежать. Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear?
Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Прикольно. Приколь. Прикольно. In the kitchen. What could they want? Found themselves a bit peckish lately. You know how hungry growing humans can get. А, так все-таки эта еда не просто так берется. Офигеть. А я думала, они холодненькую. Оказывается, что-то не готовят. Прикольно. It smells glorious in here. Here's a welcome treat. Delicious. О, офигеть. Ты разбил тарелки. Ёбаные маги не могут, сука, еду приготовить. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. В противоположном углу от чего? Прибухнули. Пожрали. Ой, смотри, он танцует на мясе. Отбивает. Нормально. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Wow, there's a disgusting smell. I must be getting close. A student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah! Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Sure. Thank you. Happy to help. And to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Говори еще. Блин, все, мы проебали диалог. Пиздец. Можно засейвиться? Ну куда? Типа настройки. Точнее не засейвиться, а загрузить. А на момента последнего сохранения когда было? Может сохранить сначала? Нет, блин. Я в пустую ячейку сохранил. Ну ты теперь последнее сохранение сбил. Ну попробуй. Ну типа теперь. Может не будем? Ну все, ты уже как бы зафейлил. Сори, не думал, что тебе так важно. Такие они приятные, чувачки маленькие. Даже как-то жалко их тут. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind now for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those peckies. This is all rather cryptic, Sir Nicholas.
What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Что, хочешь послушать остальное? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering beef to Sir Patrick may help me in that regard. One, of course, also helping you. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you're comparing. Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. In over his head this time. Прыгнул выше головы. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here! What have we told you, nearly headless Nick? Headless around Santa Dula's pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably going to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever it may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? Speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. What, Sir Nicholas? How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir... we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps shall be better than mine. Жалко его. Что, мы спать пойдем? Угу. A fine night for revelry. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be.
It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, you must know Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! I could do that too if I had Whatever you say, Dumfrey, this is not my finest moment. That ghost said I should blast away to my heart's content. I've never seen it played like this. How delightful. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. I could do that too if I had one. A stick is playing. You've almost got him. Then I must be the one to clean up this mess. То есть я нашел его, Владимир? Да. А где пока? А. I could do that too if I had It won't be long now. You'll find out. Я не как быстро если я не понимаю, какой я уничтожил, какой нет. I've never seen it played like this. How delightful. Oh, a stick is playing. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Это не может пересидеть, если он может. Вот просто так, смотри. И хорошо пичка подряд. Не прикалывайся. I could do that too if I had a wand. And a body. Oh, a stick is playing. But we're I've never seen it played like this. How delightful. Oh, a stick is playing. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Well done. Of
Что дайте мне двигаться? Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. Hmm? You've heard me. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Did someone in the cave? Осуждаю! Ё-моё, Игорь! Ёкалный, блин, осуждаю! Ё-моё, When you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the limelight. Don't even notice they were gone. Твич банит, так сказать, за нечаянно. So I suppose I'd better meet you. Лучше не ты сказала, а стрим. I just need to be reunited with my body first. But Dumpy can handle that. See you at the forest's edge. Ну, тебя еще не заблочь. Нет, надо будет вырезать. А как делать так, чтобы этот видос не выкладывался? Типа скрыть его как-то можно, да? Слушай, уже даже я спать хочу. Чего? Че? Спать. Кого? Блин, и где эта охота за недостающими страницами? Закончили. Так а в пещеру идти? Наверное, там левел не хватает. А, нет, тебе нужно сначала профессору Фигу рассказать. Так зачеркнуто. Спасибо. Так зачеркнуто. Ну, может, что-то должно произойти. Хз, пойдем спать. Да, я только чекну шмот. Сейчас. О, не, вон появилась, подожди. Не закончили мы. Не закончили, вон тебе написано, что тебе просто надо выучить спелл. Ну это, блин, это бесконечно, как бы, это вся игра построена на этом. Ну, один спал, выучу, пойдем. Хорошо. Блин. Иди, собирайся к Каснерпу. А? Че? Отжал меня. Да я верну сейчас. Да, все, бан. Ну, это у тебя бан будет скорее. За осуждение мое. Тебе придется... Что? Расплачиваться. Что, это не смешно? Смешно.
Ладно, я засейвлюсь и спать. Когда, сейчас? Да. Да, шнур хотела посмотреть. Сейчас засейвлюсь. Да не надо, я хотела шмот посортировать сначала. А что, ну посортировать? Ну, после этого опять сохраняться надо. Ну, вроде. Чем различаются палочки? Да не знаю, честно говоря. Мне кажется, ничем. Не надо. О. Да, конечно, ну и шляпа. Топ. Да ну что там характеристика лучше. Чисто ковид прикид. О. Соседи. Что, блин, бабка за мусор выкидывать пошла. В ковид. Защита ночи. Ну, видимо, все. А, что хотела глянуть. Что это такое? Смена облика. В смысле, один и тот же убор на разные виды может быть? Да. То есть характеристики остаются предыдущие? Блин, что-то тут, короче, у меня, видимо, не применились эти штуки. Наверное, надо будет перезайти в игру. Нет пока. Да. Ну все туда. Ну мне там выпали еще штуки. Да, Леночка, спасибо. Это он потому что не поют так быстро? Он потому что не поют так быстро перегружает или из-за характеристик? Не знаю. Тут столько врагов, кстати, в этом лесу. Я прибежал, он говорит, заклинание нужно выучить. Сейчас сдохнем, ело, в конце. Надо. Бабосик. Еще шмот. А можно невидимость применить, пройти и просто посмотреть. Там еще огромных пауков я нашел. 13-го левела. А ты какого левела? Ну можно с ними сразиться в целом. I don't think I can do this now. Best to come back.
Perfect. Target practice. Abandoned long ago, no doubt. Видимо, мне тоже будет пересматривать. Ой. Revelio. Блин, а у тебя ящики заполнены, а я тут нашел. Ой, бля, пизда. Да я нашел тут лазейку, но мне теперь драться нужно. А у тебя и заполненная этот. А как блок ставить? Тут нет блока. Есть щит на треугольник. Да блядь.
Ну чё, башишь? Короче, я сдох, а в следующий раз я с последней точки возродился, а тут нет уже врагов больше. Офигеть. Ну тут, короче, есть что-то в сундуке, но мне не хватает места, чтобы сложить. Так что, если хочешь, достань. А если не хочешь, делай как хочешь. Так я в тот раз активировал этих как раз инферналов, которые меня убили. Я вот эту херовину вытащил, открылась вот здесь дверь. Я пошел обыскать сундук, поворачиваюсь, а тут враги. А когда я рисанулся здесь, эта хрень уже была открыта, но при этом вот эта штука не выдвинута. И врагов не было. Что, выкинуть что-нибудь из инвентаря? А? Выкинуть что-нибудь из инвентаря? Нет, продать надо. Ну, продать. Надо, чтобы продать, куда это, как это сделать? Нужно в какую-то деревушку или в Хоксмит. Ну, это до хера пиздрючить отсюда. В смысле, можно телепортироваться. А как я сюда вернусь? Пешком. Я не найду потом это место уже. Ну, ты на карте можешь запомнить.
people's affairs. Сейчас. Я продам твою шмотку. А куда переместиться? Вот это Хоксмит, да? Да. Блин. Сейчас. Отметить. Сюда вернуться. Так. Переместиться. А как мне в него переместиться? На, продай что-нибудь, что тебе надо продать. Вот Хоксмит, кстати, я примерно так и представлял, когда книжку читал. А то, что в Гарри Поттере не так выглядит? О, появились, смотри. А, или это купить можно. Прикольно. Это один чисто продай, я сейчас. Все можно просто. Там больше статов, чем у тебя. Что ты его шаг? Надо прилить шаг. Ну, потом это можно сделать. Не критично. Так, а я сейчас могу переместиться куда хочу? То есть никуда мне надо? Перемещение топ-темы. Вот бы так. Согласен. Так, где это хуя? Че, неужели драться сейчас придется? А нет. Интересно, нужно опять эти кости доставать.
I should come back to this another time. Revelio. Спать. Совиная почта. Зачем ты Вера писала? А что такого? Это надо выключить сначала трансляцию. Споки агент, давай пока. Споки-ноки.